Шановні пані та панове, шановні присутні, шановні журналісти, шановні наші друзі, шановні наші президенти. Ви знаєте, я скажу дуже коротко, без зайвих емоцій. Я думаю, всі емоції, зрозумілі, всі емоції будуть у наших друзів, президентів, реальних друзів, реальних партнерів. True partners, the presidents of those four countries. Today, they have visited Bucha, Brodyanka, Dmitrivka, and only after that they've returned to have a meeting with me. And it tells that it's important for them to see in their own eyes what has happened to those small settlements that were burned, that were destroyed, that were tortured, and this was discussed today. These are horrible emotions, not about the war, but about something horrible and tragic. Але я вам сказав, що емоцій у мене буде мінімум. Я хочу подякувати всім лідерам прекрасних держав, які з нами, з Україною, завжди пліч-опліч, і вони з самого початку були першими, і першими у всьому. Підтримці України, і зараз вони перші, підтримці України і прагнені, і нашого місця України в Європейській Раді. І вони перші щодо санкційної потужної політики проти російської агресії, проти Російської Федерації. І вони першими просувають санкційну потужну політику в країнах Європейського Союзу. І навіть ті країни, які не впевнені, ці чотири лідери завжди нас захищають. І завжди попереду всі, попереду головне всі. І навіть коли ми говоримо про зброю, про озброєння нашої армії, про оснащення нашої армії, серед перших країн саме ці представники, ці лідери були. І я хочу сказати, що вони завжди перші, завжди Польща, Литва, Латвія, Естонія завжди поруч з нашою державою. Я б хотів би, щоб у України були відносини з усіма сусідами, такі, як у нас, такі сімейні, дружні, партнерські, стратегічні, чесні, відкриті відносини з цими лідерами. Я б дуже хотів і прагнув, але завжди є, на жаль, але. І впевнений, що ці чотири держави будуть першими на всіх сторінках майбутньої історії країни. А майбутнє у нас велике, тому що з такими партнерами і друзями ми точно переможемо. Дякую кожному з вас за цей важливий візит, дуже важливий час для України. Заява президента Республіки Польща. Statement by the President of the Republic of Poland. Szanowni Państwo, przede wszystkim Szanowni Panowie Prezydenci, przede wszystkim drogi Szanowny Wołodymirze. Proszę Państwa, z Panem Prezydentem Itanasem Nausedą byliśmy tutaj w Kijowie z wizytą Pana Prezydenta Wołodymira Zełenskiego nieco ponad miesiąc temu, dzień przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Żaden z nas wtedy nie wątpił, bo wiedzieliśmy doskonale, że ta inwazja nastąpi, ale wbrew temu, co słyszeliśmy z zachodniej Europy i z różnych innych miejsc, żaden z nas to nie wątpił. Zresztą upewniał nas w tym pan prezydent Wołodymir Zełenski, że Ukraińcy są absolutnie zdeterminowani, będą bronili swojego kraju do upadłego. W międzyczasie, przez ten ponad miesiąc, wojna przetacza się przez Ukrainę. Do mojego kraju, do Polski przybyło 2,5 miliona uchodźców z Ukrainy, kobiet i dzieci przede wszystkim. Wiele z nich, bo około 2 milionów jest w tej chwili przez cały czas w Polsce. Staramy się udzielać pomocy
pomocy w miarę naszych możliwości, tak jak zawsze powtarzam, traktując naszych sąsiadów jako gości, nie jako uchodźców. Aczkolwiek mamy pełną świadomość, że chronią się przed wojną, przed zagładą, przed śmiercią. Przybyliśmy dzisiaj razem z przyjaciółmi, z panami prezydentami tutaj do Kijowa po to, żeby stanąć obok prezydenta Wołodymira Zełenskiego, uścisnąć go, powiedzieć, że podziwiamy go, jego bohaterstwo, jego twardość w obronie kraju, jego współpracowników, wszystkich ukraińskich żołnierzy, którzy na co dzień walczą, oddają życie w obronie swojej ojczyzny. Tak jak zapowiadał pan prezydent. Bohatersko i bez ani jednego kroku w tył. I widzieliśmy dzisiaj dwa oblicza tej wojny. Dwa oblicza tej rosyjskiej agresji. Widzieliśmy to oblicze wojskowe. Powiedziałem męskie, choć mam świadomość, że w armii ukraińskiej przecież walczą też i kobiety, dziewczyny. To były te zniszczone czołgi. To była śmierć, która unosiła się wokół nich. Ale to było starcie żołnierzy z żołnierzami, żołnierzy ukraińskich broniących swojej ojczyzny z rosyjskimi najeźdźcami, którzy napadli na ich ziemię. Twarde starcie. Wojenne starcie. Zgodnie z regułami wojennego prawa. Na śmierć i życie. Trudne do zaakceptowania, ale znane w historii świata. I widzieliśmy drugie oblicze. Widzieliśmy oblicze, którego nie sposób zrozumieć, nie sposób absolutnie zaakceptować, nie sposób przyjąć. Zbombardowanych osiedli mieszkalnych, zbombardowanych bloków, zbombardowanych, zniszczonych domów mieszkalnych, nie wojskowych instalacji, nie koszar wojskowych, w których mieszkali żołnierze. Nie. Zwykłych domów, gdzie mieszkają zwykli ludzie. Ci właśnie, którzy dzisiaj w wielu przypadkach są w mojej ojczyźnie, dlatego że szukają tam schronienia. Przyjechałem tutaj i zrozumiałem, choć przecież wcześniej też widziałem to w telewizji, tak? Ale dzisiaj widziałem to na własne oczy. I nie sposób tego zrozumieć. I powiedziałem do pana prezydenta Wołodymira Zełenskiego i do panów prezydentów, do naszych współpracowników, to nie jest wojna, to jest terroryzm. Jeżeli ktoś wysyła samoloty, jeżeli ktoś wysyła żołnierzy, żeby bombardowali osiedla mieszkaniowe, zabijali cywilów, mordowali ich, to nie jest wojna. To jest okrucieństwo, to jest bandytyzm, to jest terroryzm. I to jest drugie oblicze rosyjskiej napaści na Ukrainę. To jest właśnie to oblicze rosyjskiej napaści na Ukrainę, z którym nigdy nam się nie wolno pogodzić. Bo zaryzykuję twierdzenie, że jako mężczyźni jesteśmy w stanie pogodzić się z wojną. Wojny były na świecie, odkąd pewnie świat istnieje, a właściwie mówiąc, odkąd istnieje ludzkość. There is such a condition Ale as a war, and there were always wars in history. Zabijanie kobiet i dzieci, there was some bombardowanie human aspect, but killing children and women, shelling residential areas and buildings, multi-story civilian buildings, this is terrorism. This is just złamanie wszelkich reguł. an outright violation Dla of the tych, którzy international takie reguły humanitarian łamią, nie law. ma dzisiaj Any miejsca other norms pośród of law, społeczności and for międzynarodowej, those która wzajemnie się violating this uznaje. To law, z they całą should mocą not podkreślić. be part Dlatego, of the kiedy mówimy o international sankcjach, community, and I would like to kiedy mówimy underline o this, and środkach, które speaking muszą być about zastosowane wobec sanctions, najeźdźcy, speaking about to muszą to być w moim przekonaniu takie sankcje, które właśnie będą sankcjami that should wykluczającymi. be applied against those who are Po to, launching aby those attacks. doprowadziły do They should zakończenia be tej wojny z sanctions jednej strony, ale też po to, by były na should przyszłość result przykładem in a war tego, że to be stopped. nigdy nie wolno w ten sposób robić. They I że to should jest also nieakceptowalne. show I że żadna for the uczciwa future część that wspólnoty any of such actions międzynarodowej would not be i żadni politycy, którzy recognized, would be significantly uczciwość oppressed by the w international życiu codziennym community. i w And polityce so uważają za not a ważną i single cenną, politician who którzy przez
przestrzegają believe in the reguł values of life, demokratycznego who świata comply i uznają with the prawa innych democratic ludzi do principles życia, do and samostanowienia, recognize the right of do other budowania people to własnych live, narodów i państw, nie mogą tego zaakceptować. to build their own countries, their own nations, that nobody would accept this. Cały czas tutaj z Kijowa, And therefore, z tych miejsc na Ukrainie, all które this time tak that straszliwy we've sposób spent in doświadczyły Kiev and rosyjskiej those other agresji, musi cities, płynąć ten apel do wspólnoty międzynarodowej, a że ten significant sprzeciw musi być evidence of the absolutny, impact of twardy i Russian zdecydowany. aggression. They should Rosja nie clearly może być demonstrate to akceptowana the i jej władze nie international mogą być community akceptowane. that there should be an opposition to the Nie prowadzi się Russian dialogu z tymi, którzy actions. łamią They wszystkie should reguły. not be accepted. There could not be a dialogue Najpierw muszą to with przyznać, those że jest who łamany. encourage, Najpierw, who krótko mówiąc, train muszą all zostać those pokonani, principles. by można They było should first rozpocząć z recognize nimi that they normalną rozmowę. violate all those principles. They recognize that Ale they've przede wszystkim, co jest attacked, niezwykle ważne i o czym też dzisiaj violated rozmawialiśmy, everything before sprawcy starting tych a normal zbrodni conversation with them. And what is odpowiedzialni za even nie more nie tylko important that bezpośrednio, those ale who także committed the pośrednio, crimes, ci, którzy they have wydali to rozkazy, take ci, którzy dali przyzwolenie accountability. na They have mordowanie, to na be zabijanie, brought to na bombardowanie justice. And we're cywilów. talking not only Muszą those zostać soldiers who ukarani committed those przez crimes, but those międzynarodowe who trybunały. issued orders. Bardzo dobrze, All of że them są should be tutaj obecni brought to na justice in the Ukrainie international court. prokuratorzy. And it's Bardzo dobrze, że very good prowadzą w that tej chwili today the postępowanie i prosecutors czynności are already dowodowe working in w Ukraine. Buczy, tam gdzie doszło That do they're masowych gathering mordów, evidences in tam gdzie Bucha ukrywane where the są mass masowe groby. murders took place, where nie do the pomyślenia mass jest, graves are being aby we uncovered. współczesnym It's świecie hard działy się takie to rzeczy. believe, to Tak jak accept powiedziałem, this, ktoś, kto that dokonuje such takich things działań, could be musi happening in the zostać modern ukarany. world. Those who commit the I crimes dopóki like ta that, they kara się nie have zakończy, musi to zostać be zarazem punished. wykluczony. And until such To jest punishment prosta reguła, will not nieskomplikowana, take nie place, wymaga wielkiego these people tłumaczenia. should be removed from Chciałem podziękować positions. jeszcze This raz is not a too complicated principle. I panu would like to prezydentowi Wołodymyrowi express Zełenskiemu words of za przyjęcie gratitude nas to the President w Kijowie. Volodymyr Zelensky for hosting Za us zaproszenie. in Kiev, Chciałem for podziękować the invitation, and moim I'd like kolegom, to panom express words of prezydentom gratitude za tą wspólną to my wizytę. colleagues for this Jesteśmy joint wszyscy, visit. choć nie bezpośrednio wszyscy, sąsiadami Ukrainy, All of us nie tylko w tym znaczeniu właśnie dosłownym, ale także w znaczeniu pewnej wspólnoty neighboring dziejów countries to i Ukraine. pewnego zrozumienia sytuacji, które Both u in nas jest terms of szczególne. the joint borders and in terms of U mieszkańców i prezydentów państw ties in bałtyckich, between of our u nations mieszkańców i and prezydentów Polski the i całej wschodniej Baltic flanki countries Sojuszu and the Północnoatlantyckiego, people która of kiedyś the znajdowała się za Poland żelazną kurtyną w and rosyjskiej the strefie whole eastern wpływów. flanks of My NATO. oczywiście z historii These were the states that were behind the Iron Gate co znaczy rosyjska during the okupacja history i of co the znaczy USSR. rosyjski We terror. know this history. Ale We tutaj know what the Russian occupation widzimy, means, what the Russian że pod tym terror względem means. żadna zmiana w Rosji nie Here nastąpiła. we I że ta can mentalność, see that także traktowania nothing naszych has narodów changed nadal for the pozostaje taka Russian, sama. that this I chcę bardzo mentality mocno podkreślić, nie remains, godzimy się the na to. attitude towards the I towards głęboko our w to wierzymy, remain the same. We że ta do not przyzwoita agree część to that. współczesnego And we świata believe that również się na to nie these godzi i da temu w sposób honest zdecydowany part of wyraz. the world would not accept this as I ze well. swojej strony czynimy And wszystko, co w naszej mocy, it will aby tak właśnie się działo. produce a We wszystkich miejscach, repelling gdzie tylko effect. możemy. W instytucjach And światowych, w instytucjach we will europejskich, w naszych fight, we will bezpośrednich press in kontaktach all the international z naszymi organizations. partnerami, We will koleżankami i contact kolegami with our partners, z całego with świata, our przede wszystkim colleagues z from państw all around europejskich, the ze Stanów world to Zjednoczonych w report ramach such wspólnot, do actions. We których will należymy, talk to takich jak the Unia European Europejska Union czy member Sojusz nations. We will talk to Północnoatlantycki. United States Mam nadzieję, and że to other częścią Unii organizations. Europejskiej We w will niedługim talk to czasie NATO. We will stanie talk się to także EU. Ukraina. Ukraina jako wolne, suwerenne, niepodległe Ukraine will państwo, samo join stanowiące o sobie i samo European o Union swoich very sprawach soon podejmujące as decyzje. the free, Bardzo independent dziękuję. state who will take decisions on its Zаява destiny. президента Thank Латвійської you. Республіки. Statement by the President of the Republic of Latvia. Dear Volodymyr
this joint visit of four European presidents shows closest ties between our countries and Ukraine and the absolute solidarity with Ukraine in this difficult situation when Ukraine is fighting for Europe, when Ukraine is fighting for democracy, and when Ukraine is fighting for us. We saw with own eyes the Russian atrocities they committed here in Ukraine, not far away from Kiev, and there are no doubts that they committed war crimes. And for that, they should be accountable. There are already proceedings before the International Criminal Court, and the prosecutor will come to Ukraine to investigate the cases. There are other proceedings in the International Court of Justice, also in The Hague, where there are proceedings on Ukrainian claim against Russia because of false accusation of genocide. And I would also support the idea to establish a special tribunal on the crime of aggression, because till now there is no international court in which would be responsible for this crime. This is the core of the crime. So, therefore, in parallel or in analogy to the International Tribunal for Yugoslavia, which worked for 20 years, and one president was also condemned, Milosevic of Serbia, and I think this is an idea which should be supported and realized, also international special tribunal on the Russian war against Ukraine. I would also stress that the whole chain of command is responsible. All persons which belong to this chain, from the first person who gave the order till the last person who is a physical perpetrator of the crimes, and all persons in between. And no one can excuse himself with reference of an order of a superior, because there are war crimes against humanity, and such an excuse is not acceptable. But immediately, Ukraine needs military help. Because, as said already, Ukraine is fighting for us, and it is our duty to help the Ukraine with all kinds of arms, weapons, so that Ukraine can defend the country. We in Latvia have spent 1/3 of our yearly military budget in these 2 months to Ukraine in order to help military help Ukraine. But of course there are other member states of NATO which are also helping, and it is important that all member states of NATO are helping Ukraine with effective weapons, which they need today and tomorrow. And our states here, the 4 states which are represented here today, are doing all possible, not only to help from our states, but also to convince other states to help Ukraine. We spoke also on other issues today with the President of Zelensky. We can help in Latvia with our ports so that the grain export from Ukraine can go through Latvian ports, and
we called immediately after this meeting also our government, and we will go further in this direction so that there would be a result. I would also say that the candidate status of Ukraine in the European Union is very important, and we all four presidents and also some others, we already demanded end of February to grant to Ukraine the candidate status as a political decision immediately, and I think this demand was successful because it seems that already in 1-2 months there would be a formal decision of the European Commission, so to say very, very quick, because normally it takes years. And so we have convinced the other member states for political reasons to give the candidate status now, and then step by step, but quick also to go forward in the direction of the full membership in the European Union. So, dear Volodymyr, I would like to thank you for this meeting, and it was very important for me personally, but also for us all together to be here to see what the Russians have committed here in Ukraine and to be with you together. Thank you. Заява президента Литовської Республіки. Statement by the President of the Republic of Lithuania. Your Excellency President Volodymyr Zelensky, dear colleagues, it's extremely significant to be able to stand here with you today in free Kiev, next to all of you. The fight for Europe's future is happening here, on Ukrainian soil, at this very moment. In these past weeks, the heroic Ukrainian nation has shown incredible strength and resolve, and it's continuing to do so every day by fighting on the battlefields, by peaceful civilian resistance, by mobilizing all the world to stand up for truth and freedom. Let me express my deepest respect to the Ukrainian nation and to President Volodymyr Zelensky. You are true heroes. Today we visited Borodyanka. This is a place where we witness the dark side of the humankind. Such atrocities might be committed only by zombies, not humans. They were executing orders by their military leaders. Zombies also. They were consciously annihilating the Ukrainian nation. There is no way we can let this go. The Russian authorities must pay for its crimes. However, what Ukraine needs now most is our military support. Lithuania has handed over to Ukraine military equipment and defensive weapons. I sincerely hope that it will help Ukraine to get closer to victory and peace. I invite our partners and allies to increase their military support to Ukraine, and I know very well that those countries which are stand here together are doing their best in order to assist Ukraine in this regard. Diplomatic efforts are also welcome, but the future of Ukraine will be decided on the battlefield. The truth must win. Ukraine must win. In addition to military support, we must provide economic, financial, and humanitarian aid. My country has donated 14 million euros, which includes both humanitarian and financial assistance, not talking about the military assistance.
We intend to establish a Ukrainian education and culture hub in Vilnius under the patronage of the First Ladies of Ukraine and Lithuania. Thousands of Lithuanians went to the streets to express their support for the Ukrainian nation. Our people have opened their homes to Ukrainians fleeing the war. In all international fora, we advocate for our brotherly nation. Another issue is sanctions. Ban on oil and gas. Sanctions on all, I repeat it, Russian banks must be imposed right now. It can't wait until a year or two. Ukrainians are suffering and dying every day. Children, women, the elderly. We must stop financing Putin's war. For many years, Lithuania had only one source of gas supply, and it was Russia. We managed to break energy ties with the aggressor. I believe that the rest of Europe will manage to do it too. It is a matter of political will. I said it before, and let me repeat it. Ukraine belongs to European Union. Lithuania will continue advocating for it until we see Ukrainians sitting at the same table with us in Brussels. Dear Ukrainians, we feel your pain. We stand together with you. This war will end. Ukraine will win and prosper. Lithuania will continue being your partner and close friend. Always. Slava Ukraini! Заява президента Естонської Республіки. Statement by the President of the Republic of Estonia. Dear President Zelensky, Ukrainian people have shown incredible courage in resisting the savage Russian occupiers. Ukraine is a country that wants to be free and has every right to be free. Ukraine has its place in the European family. Sadly, it has become clear that Russia's goal is to destroy Ukraine and the Ukrainian nation. We will mourn every single life, home, future lost in the senseless war. A war that is far from over. President Putin must lose this war or there will be no peace in Europe. Russian troops must be pushed back in the east, in the Black Sea, as they have been from around Kiev. I speak on behalf of Estonian people when I say that we feel deeply the horror of crimes the Russian occupiers have committed against the Ukrainian nation. We have been through the same acts of savagery in our history. Our pain is still alive. Yes, we visited two sites here in Borodyanka, and I am speechless. All war crimes must be investigated, and everyone who participated in the sanctioning, organizing, or perpetrating these crimes must face the trial. Killing and torture of the innocent, using illegal weapons, genocide, it will not go unpunished. Estonia will support such efforts by providing necessary expertise. We made every effort to avoid this horrible war through diplomacy. Unfortunately, as things stand, we can only get to peace through gains in the battlefield. Ukraine needs our help now more than ever. In particular, I call for additional military assistance to be speeded up. Estonia has already contributed military aid in the scale of 1/3 of our yearly defense budget. Military aircraft, air defense systems
anti-ship systems, multiple launch rocket systems are what will make a real difference to Ukraine's ability to fight. We also need to consider providing the required training for the Ukrainian forces who are fighting so bravely. Mr. Zelensky, thank you very much for this meeting. Thank you. Дякую вашій високоповажності. Шановні колеги, журналісти, маєте можливість на 2 запитання. Будь ласка. Radio Wnet, Paweł Bogułowicz, Polska. Dzisiaj w Kijowie razem z panami prezydentami nie ma prezydenta Francji, który pytany o ludobójstwo zaczął mówić o rzekomym braterstwie Rosjan i Ukraińców. Nie ma też w Kijowie prezydenta Niemiec. Czy kraje naszego regionu mają podstawy, by bać się zdrady Niemiec i Francji w sytuacji tej największej próby? I bezpośrednie pytanie do pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak pan ocenia postawę Francji i Niemiec w obliczu rosyjskiego ludobójstwa? Dziękuję. In front of the effect of Russian genocide. Дуже дякую за запитання. Перша частина щодо Німеччини, якщо ви не проти, по-перше, я як президент і наш офіс офіційно не отримали звернення президента Німеччини і офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну. У нас країна вільна, свободна, і ми готові бути транзитною державою суто, якщо це питання економічні, а не політичні. Це перше. Друге, мені здається, ми сьогодні можемо собі дозволити, ви знаєте, завтра буде 50 днів війни, 50 днів стійкості України, міцності і об'єднання нашої нації. Я думаю, що ми можемо собі дозволити, знаючи, що кожного дня ми втрачаємо людей, бути серед тих, хто нас реально підтримує, серед реальних друзів. Я вважаю, що реальних друзів багато не буває. Ми задоволені цією кількістю. Щодо питання Франції. Ви знаєте, я чесно не чув пана президента Французької Республіки. Ця заява, якщо вона правдива, я обов'язково, ми не втрачаємо жодної деталі, такі речі для нас дуже болючі, тому я обов'язково зроблю все, щоб сьогодні з ним обговорити саме це питання. Якщо не сьогодні, то завтра, коли він знайде час. Дякую. Ja może ze swojej strony odpowiem, ponieważ pytanie było zadane przez pana redaktora z mojego kraju, z Polski, więc odpowiem tak. Wizyta nasza tutaj w Kijowie, mówiąc prawdę, od dawna była planowana. To jest specyficzny format, w którym my się spotykamy, to znaczy prezydenci państw bałtyckich i prezydent Polski. I od dawna planowaliśmy tą wizytę, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem na wstępie we wcześniejszej mojej wypowiedzi, z panem prezydentem Gidasem Nausedą byliśmy tutaj w Kijowie u pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w dniu poprzedzającym rozpoczęcie rosyjskiej agresji. Dzisiaj jesteśmy tutaj wszyscy razem. Jak mówię, planowaliśmy to od dawna. Oczywiście nie zapowiadaliśmy tego w mediach z wielu względów, między innymi ze względu na to, że kiedy toczy się wojna i kiedy dzieje się coś takiego jak w tej chwili w związku z rosyjską agresją na Ukrainie, to trudno jest wszystko w szczegółach zaplanować i zrealizować, ale cieszymy się ogromnie z tego, że ta nasza obecność dzisiaj w Kijowie dała się zrealizować. Jeżeli chodzi o kwestie naszych sojuszników, bo razem z Francją i Niemcami należymy do tutaj obecni goście pana prezydenta Zełenskiego, do Sojuszu Północnoatlantyckiego, w którym obowiązuje artykuł 5, gdzie największym mocarstwem bez wątpienia są Stany Zjednoczone Ameryki i najpotężniejszym państwem deklaracja pana prezydenta Joe Bidena
wielokrotna także i bardzo mocno po raz kolejny złożona ostatnio w Warszawie co do tego, że artykuł 5 obowiązuje, jest dla nas jednoznaczna i nie mamy wątpliwości co do tego, że gdyby doszło do jakiejkolwiek rosyjskiej czy innej napaści na ziemię któregokolwiek z naszych państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to zobowiązania sojusznicze zostaną zrealizowane. Wystarczy nam, że zrealizuje Armia Stanów Zjednoczonych. Natomiast co do naszej relacji z Ukrainą, powiem tak, czynimy dzisiaj wobec Ukrainy, która nie należy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale jest krajem dla nas bratnim. Wszystko to, co możliwe, żeby ją wesprzeć i wesprzeć Ukraińców i tych, którzy przebywają dzisiaj w naszych krajach i tych, którzy dzisiaj są jeszcze cały czas na Ukrainie, tych, którzy walczą dzisiaj przeciwko rosyjskiej agresji, aby Ukraina przetrwała, istniała, aby była wolnym, niepodległym, suwerennym państwem, które może się swobodnie rozwijać zgodnie z wolą jej obywateli, które należy do wspólnoty państw demokratycznych. Mam nadzieję do tych najważniejszych również i związków ogólnoświatowych, międzypaństwowych w przyszłości przede wszystkim do Unii Europejskiej. Ще одне останнє запитання. Eastern border. In light of current events such as French election, Orban's reaction to current conflicts and others, do you see the potential for a parallel alliance to NATO that would include Ukraine and maybe in the future Belarus, if they deal with Lukashenko, to increase security in the region? Something like a new intermarium, in seeing that there is an increasing popular demand for it, so that the security in the region would increase. If you can you rephrase the question, because do you see the potential of a parallel military alliance in the region that would parallel NATO, but that would consist of the Baltic countries, Poland and Ukraine, and probably Belarus in the future if they manage to get their democratically elected president instead of Lukashenko? Do you see the potential of such an organization as there is increasing popular demand in it? I'm a keen believer in NATO, and I think this organization is the most credible and strongest deterrence measure. Any efforts, any attempts to divide it, to create additional organizations, might lead to the unnecessary competition between those organizations and will divide our forces. So what is extremely needed right now, our unity, and we cannot allow us luxury to divide the NATO or the whole region into different subzones of security. Security is only one, and this security has to work by 100%. And for me, the best assurance of this security is Article 5. Article 5 is not just about rhetorics. Article 5 is about the commitment of NATO allies to react smoothly, fast and decisively to the events happening right now. And I strongly believe, no matter what some maybe partners or colleagues are talking about the perspective of Ukraine in NATO, I believe that sooner or later Ukraine will be in NATO and will enjoy all the possibilities of this strongest organization in the world, strongest defense organization in the world. So this is my position and position of my country. Я думаю, що I think Україна буде в НАТО, коли Gitanas Nausėda will be in NATO when Gitanas Nausėda will be a Secretary General of NATO. Well, unfortunately, we're not yet in NATO. And answering your question, I would like to say that we need security guarantees. Even though we're not a NATO member nation, we are willing to have security. That is why we are currently negotiating on a series of security guarantors
перший журналіст поважний з Польщі, який сказав про our Polish journalist has mentioned those brotherhood relations, and unfortunately we have the neighbors, or as they call them brothers, who are very dangerous, and they came here to torture and to kill people. And that is why we truly need the security guarantees. Okay, if somebody else wants to add, no? Well, I can add just, the answer is very simple. I mean, it's impossible because in Estonia, Estonian people don't support the idea to leave NATO. And being in two organizations in parallel, it's impossible. Що ж, дякую, панове спікери, дякую журналісти за ваше запитання. На цьому завершуємо. Thank you to the journalists. This concludes the press conference.